السلام عليكم، لاباس عليكم؟ نتمنى الفيديو ديال اليوم تلقاكم في افضل الاحوال. جيت شاركت معكم جولة في المعرض الفلاحي اللي كيدار في مكناس. كيدار كل عام، ولكن دابا هذه مدة ما دارش على حساب كورونا. دابا هذا العام داروه، وتبارك الله جا مع المناسبة ديال العطلة ديال الوليدات. يعني يمكن تبارك الله عمرات، والمعرض تا هو تبارك الله ما شاء الله تا هو عامر. المهم هنايا بديت معكم من الشوارع ديال مدينة مكناس باش تشوفوا الاجواء. بالنسبه اللي ما عمرهم زاروا المعرض، باش يشوفوا الاجواء كيفاش دايره يقدروا يعجبهم الاجواء. وان شاء الله العام الجاي ان شاء الله ممكن ديروا زياره للمعرض. وما شاء الله صورت لكم شي شويه شي حاجه شويه من بزاف داكشي اللي في المعرض، حقاش ما قديتش نصور كلشي. تبارك الله ما شاء الله داكشي كتير. ونتمنى لكم فرجه ممتعه، واللي شاف الفيديو ديالي علاش لا دعموني بالاشتراك ديالكم ولي جيم والبارطاج علاش لا، باش ان شاء الله كلشي يعرف المعرض شنو تيحطوا فيه، شنو تيكون فيه. هما راه كاينين فيه تعاونيات بزاف، اللي بغى العسل التمر كلشي كاين. تبارك الله ما شاء الله، الزيوت ديال التجميل كلشي كاين. هي هو انا صورت شويه من بزاف حيت تبارك الله كان عامر وما قديتش نصور كلشي. ونخليكم على فيديو فرجة ممتعة، وشكرا على المتابعة.
Dancing,
وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، وسورتو الدراري الصغار فاش يكونوا شافوا هاد الحيوانات ما شاء الله تبارك الله. وشكرا على المتابعة، شكرا على التشجيعات، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.